Now, there is something called as the excitability curve or the strength duration curve. See, in the uh, word itself, you can understand it is the relationship between the strength of stimulus and the duration of stimulus. The relationship between the strength of the stimulus and the duration of stimulus, which is given in a graphical representation, that is called as the strength duration curve. Now, in this curve, what and all can you understand? Now, this in this graph, the x-axis, it represents the strength of stimulus, which is in volts, and the y-axis, it represents the duration of your stimulus, which is time ആണ് duration എന്ന് പറയുന്നത്, that is it is in milliseconds, which is horizontally shown. So the strength duration curve is a graphical representation where the vertical axis is in volts, the strength of stimulus, and the horizontal axis is in milliseconds. So now, what is shown in this graph? The starting shows that higher, with a high strength of stimulus, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് strength of stimulus, with a high strength of stimulus, which is 5 volt. Okay, in that ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് what is shown over here. And as the strength of stimulus decreases, the duration increases. So this is how the graph has been represented. അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് അതിലും ചെറുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ഈ എന്തുവാ ടിഷ്യൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ കർവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾ ദ റിസൾട്ട് plotted and graph obtained is called as the duration curve. Now, ഈ strength duration curve, SD curve-ൻ്റെ characteristic features എന്തൊക്കെയാണ്? There are certain points that we need to understand. So, now what is a Rio base? See, over here I will see, this is the Rio base. ഈ Rio base എന്ന് പറയുന്നത് is the strength, minimum strength required to stimulate or excite a tissue. ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ്, ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് Rio base എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. See, it is written over here. Rio base is the minimum strength of the stimulus required to excite a tissue. The voltage below this cannot excite a tissue, whatever may be the duration of the stimulus. ഇതിലും താഴെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ടിഷ്യൂ എക്സൈറ്റബിൾ ആകത്തില്ല. So, Rio base is the minimum strength of stimulus required to excite a tissue. ഇത്രയെങ്കിലും കൊടുത്താലേ ആ ടിഷ്യൂ എക്സൈറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. So, that is the Rio base. Now, what is the utilization time? Time എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ it will be in the y axis എന്നുള്ളത് x axis എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. So, this is the utilization time, which is in the horizontal axis. It is the minimum time required for rheobasic strength of stimulus. That is the threshold strength
അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം റിയോബേസ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ എന്തുവാ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടിഷ്യൂ, ദ മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എന്തുവാ ദി റിയോബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ടു എക്സൈറ്റ് എ ടിഷ്യൂ, that is called as the utilization time. See, it is the minimum time required for rheobasic strength of stimulus to excite a tissue. Now chronaxy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? chronaxy എന്ന് പറയുന്നതും is the CEEC is also the time. Utilization time is this long one. ആ മിനിമം റിയോബേസിൽ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എന്തുമാത്രം ടൈമിലാണ് ഈ മിനിമം റിയോബേസിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടൈം. ഇനി ക്രോണാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സ്റ്റിമുലസ് വിത്ത് ഡബിൾ ദി റിയോബേസ്. ഇപ്പം റിയോബേസ് 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് റിയോബേസ് ഇവിടെ 1ലാണ് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ മിനിമം റിയോബേസിൽ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർക്കാണ് ക്രോണാക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡബിൾ ദി റിയോബേസിൽ ഹൗ മച്ച് എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ടൈം റിയോബേസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ സമയത്തിലാണ് ഈ ടൈം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ക്രോണാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡബിൾ ദി റിയോബേസിൽ എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രോണാക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോണാക്സി ഇസ് ഓൾസോ ദി ടൈം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം വിത്ത് ഡബിൾ ദി റിയോബേസിൻ്റെ സ്റ്റിമുലസിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂവിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ക്രോണാക്സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദി ബേസിക് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ വൈൽ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ കർവ്. ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ കർവ് അറിയുന്നതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് വി വിൽ ഡിസ്കസ്.